Vicky, Sir, ready? ready? Okay. Then please introduce yourself. Thank you for giving me opportunity. I'm Sajid Khandekar. I've done my graduation from Northside University. Currently, I'm doing a job, and I my hometown is Dhaka. I have completed my uh, SSC and HSC from Dhaka, and I am totally food lover person. My hobby is traveling and watching movie, and that's all for me. Okay, then what is your favorite food? My favorite, I like the food lots of. There is a couple of item I likes. Uh, Among of them, I like the seafood a lot. Have you always liked the same food? No, don't always like the same food because it's occasionally. If I go for like any kind of festival or if I go for a like travel to Cox's Bazar and Saint Martin, then I would like prefer seafood. It's all the time. It tastes like my me like in heaven. Is there any food you dislike? It's any food. And another one, I can call it as kachi. Kachi is my second favorite food. In the weekend or any special occasion, I like to try the kachi. What is a common meal in your country? My common meal is fish and rice. It's a steamed rice and fish. We Bengali, we are Bengali, so we known as in fish, and fish is our like main food. Do you have a healthy diet? Uh, Sometime I try to follow the diet, but the maximum when I think that I'm starting diet, then I have continued like 1 or 2 weeks. Then after that, I totally pause the diet. It's tough for me to continue this habit because I like to eat a lot. What do you think of fast food? What kind of fast food I like, or What do you think about fast food in general? fast food? I like fast food as well. There is a burger and chicken fry. There is a special offer. The chicken fry gave it the Friday and Saturday meal. And in that time, I like to visit Saturday and try to their fried bucket meal. So that concludes your part one of the IELTS speaking mock test. We're going to move on to the part two. Here Okay, is sir. your question, and your timer starts now. Okay. So I haven't seen the picture yet. You seen I it? Okay, okay. 1 second. All right, your timer starts now. Okay, your 1 minute timer is up. Please describe a new law you would like to introduce in your country. Well, we live in Bangladesh. Bangladesh is a like a populated city. If someone gave me that kind of power, I would like to introduce a law about the keeping the environment clean. People should not throw the plastic or bag or anything rubbish on the street or in the river. This law would make our city village clean, and it would also reduce pollution and protect the nature. It's I believe that if I am able to create this law, and I think this law would be the popular because the most of the people want to live and clean and healthy environment.
You know that unhygienic environment and is the main causes of the sickness. So if you are feeling sick, then everyone, your mind, body will be the always time you won't get the strength to do work. And I got this idea because I often see the plastic waste on the road and in the public places, and it is harmful to the people and the animals as well. So in this situation, we have to avoid those plastics bag immediately. Uh, I feel this law is very important, and if everyone follow it, it will be help us to clean our country. And I from by maintaining this law, our country will be healthier and it will be more beautiful. It you didn't speak for 2 minutes, okay? Your timer was only 1 minute 35 seconds. Give me one I have second. covered all the things. No, no. I Okay, I understand. Give me like 1 second. I'll be right back. Okay. Okay, sorry about that. Let's move on to the part 3. Okay, sir. What rules should students follow at school? I think student favorite place is their school because they have to spend a lot of time on their school, and their favorite, they have to maintain, I think, the disciplinary rules in that school. It is the main rules for a student life. If one student should maintain these rules. Do people in your country usually obey the law? I think there is a two type of people. One people like to follow the discipline, and another people does not like to the discipline. In my opinion, there is a two-part people in our country. Some parts of maximum people I think like to maintain the disciplining, and then another part they do not follow this rule. What kinds of behavior are considered as good behavior? The what kind of consider there is a lots of behavior we should consider as a good behavior. Suppose if we are kind to the poor people, it's considered as a good behavior. Suppose I like to give an example in my real world, real life. A couple of days ago, I went to the office. In that time, I saw a rickshaw wala was crying, and I asked him that why you're crying. He told me that one of his passenger did not pay him and left the place, and that's why he is crying. It is about like a 200 taka. Then I offered him to take the breakfast with me. Then we took the breakfast, and I would like to provide him like 50 taka. Then he is feeling smiling. I think those kind of small things is help us to as a consider is a good behavior. Do you think children can learn about law outside of school? I think children should learn those kind of law in their life because outside the school they have to spend with their family. If their family help them to teach those kind of behavior things, and I think student can learn those things because after the school they spend most of the time with their family. If their parents, their mother, father, and their elder brother teach them that do not do any kind of do not lie to your partners or to your friends, and do not cheat with each other, do not disrespect with each other. So I think those kind of behavior and those kind of lesson should a student learn from outside from the school, from their parents and their family member. Okay. That concludes the IELTS speaking mock test. আমি first of all আপনার যখন part 1 এ question ask করেছিলাম, have you always liked the same food? আপনি যখন বলছেন আপনার favorite food ছিল seafood, আপনার কোশ্চেনটা ছিল কি আপনি কি সব সময় seafood কে পছন্দ করে এসেছেন কিনা? ওইটা অ্যানসার দেননি। Is there any food you dislike? আপনি বলেছেন আপনার second favorite food, অ্যান্সার হয়নি। What is the common meal in your country? আপনি বলছেন আপনার কমন মিল হচ্ছে গিয়ে রাইস এন্ড ফিশ। আমি কান্ট্রিতে বলেছিলাম স্যার। I বলছি যে my favorite
আমি যেটা শুনেছি এই জন্য আর কি বললাম যে আমি মিস্টেক করেছি। আচ্ছা। And what do you think of fast food? আপনার যেটা কোশ্চেনটা ছিল, আই থিঙ্ক এরকম যে আপনার মতামত কি, এটা কি ভালো বা খারাপ, কোনগুলা ফাস্ট ফুড ওইটা বলেছিলেন, বাট এরকম টাইপের চাচ্ছিলাম যে গুড অর ব্যাড, দ্য ইম্প্যাক্টস অন সোসাইটি, অন ইন্ডিভিজুয়ালস, এরকম সামথিং। ওকে, সেকেন্ড আপনার এটার অ্যান্সার দিয়েছেন, বাট অ্যাগেন টাইম কিন্তু ইনাফ হয়নি। ইট ওয়াজ লাইক 1 মিনিট 37 সেকেন্ডস এর আশেপাশে এরকম ছিল। ইউজুয়ালি রেকমেন্ড করি যে যতই কিছু হোক 2 মিনিটসের নিচে না যাই, বাট যদি কোনো ঝামেলা হয় 1 মিনিট 50 ওসবও হয়। 1 মিনিট 37 খুবই লো, এটার জন্য নাম্বার ডিডাক্ট হয়। হ্যাঁ, অ্যান্ড আচ্ছা। দেন পার্ট থ্রিতে হোয়াট রুলস স্টুডেন্ট ফলো, এটারটা ঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন। ডু পিপল ওইটা দিয়েছিলেন, হোয়াট কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার ওইটা দিয়েছিলেন, অ্যান্ড ডু ইউ থিঙ্ক চিলড্রেন ক্যান লার্ন। আচ্ছা, ওকে, পার্ট থ্রিটা মোটামুটি ছিল ঠিক, কিন্তু ইস্যুজ এখন যেটা আলটিমেটলি আমি বলবো অ্যাগেন আপনার গ্রামার মিস্টেক্স এর কারণে সেন্টেন্সের আইডিয়াস গুলো আমি কয়েকটাগুলো আমি যেমন আপনার কথা বুঝতে পেরে আমি বুঝলাম যে ওকে আপনি এটা বুঝাতে চাচ্ছেন, এটা নট নেসেসারি যে এটার কারণে আপনার ভালো স্কোর আসবে, জাস্ট বিকজ আইডিয়া রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে, বাট আপনার গ্রামার মিস্টেক্স এর কারণে তো নাম্বার কমে যাবে আবার ওকে স্যার। সেন্টেন্স তো এটা মেকিং কত এ। আসতে পারে এরকম, যদি এই কারেন্ট স্টেজে আমার আইএলটিএস এ 5.5 বা 5 এরকম আসতে পারে? এটা আশেপাশে আসার কথা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আমি এখন স্যার গ্রামারটিকে একটু মিস এই দেবো আর কি। গ্রামার যদি ফিক্স করতে পারেন দেখবেন যে আপনার সেন্টেন্স গুলো প্রপারলি অ্যাকচুয়ালি মেক্স লাইক লজিক্যালি ফ্লো হচ্ছে এবং মেক্স সেন্স এন্ড স্টাফ। গ্রামার মিস্টেকটা ইউজুয়ালি আমাদেরকে এই এরকম আটকে রাখে যে আমাদের প্রপারলি আইডিয়াস গুলো রিপ্রেজেন্ট করাটা, যদি এটা ঠিক করা যায় দেন আই থিঙ্ক সবগুলো আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। You're welcome. তাহলে নেক্সট পার্সন আমরা মুভ অন করি। রুবামা। Hello, Assalamu alaikum. জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Okay, if you're ready, please kindly introduce yourself. Okay, I am Rubama Aminoishi. I am working as a teacher in a college, and beside that, I am preparing for my upcoming IELTS exam for higher studies. And I am trying to study regularly as Okay. much as I can. Do you have a hobby? Yes, I have a hobby. It's cooking, and I also love to travel many places like in country or outside country. Okay. What types of equipment do you need for cooking then? Basically, I love to cook traditional food, so utensils with that or ingredients like rice, vegetables, or meats. I love to cook kachi, so the ingredients related to that will be needed for that, and also the spices and utensils or pots, pans. And I love to cook with passion, and I love to very much Okay. put effort in my cooking so that it would be tasty. Do you think hobbies should be shared with other people? Yes, I think we can share our hobbies with our favorite people, our closed ones, or our family members. I, for example, if we love to travel, we can travel with our loved ones in different places. We can share the memories with them, the experiences, and also we have a partner with us in that journey. So I think we should or we can share our hobbies with our closed ones or friends or relatives or family Okay. member. Did you have a hobby as a child? Yes, I had a hobby as a child. I used to make little dolls with muds.
preparing the muds with waters and then shaping them in different, like plates or cups, or it may be a doll. And I used to do that with my friends, and still now I miss that. What hobbies are popular in your country? I think the most hobbies that are popular, like most popular are traveling, then gardening. People love to um, listen to songs, or maybe read books, comics, or also it includes watching a movie, or in most cases nowadays are very much people very much like to try new foods in different places, cuisines, or other countries foods, Italian or seafoods, and they love to travel many places for that purpose. So I think it's the most popular. Then let's move on to the part two. Uh, Okay. this is your question, and your timer starts now. Okay, your 1 minute timer is up. Please describe a time when you got up early. I usually got up really early as I am an early bird, and I also am working in an institute, so I have to be present there very early in the morning. uh, as my office time is very early, I have to wake up little early, or at the dawn. So when I get up, then I freshen up and I take a cup of coffee, or sometime it's tea. Then try to do some exercises or stretches, and I like to enjoy the air um, of the early morning. As we know, the air in early morning is very fresh, and they are less likely to be polluted. So then I start to prepare my breakfast, whatever I want to take, and then I prepare it and I start to get ready. And then after getting ready, I leave my leave my house for that. And as I travel by public transportation and by rickshaw, I reach their place, and then I have to take a bus to reach there. And then I start my day. As I'm a teacher, I have to attend classes, and whether there is a problem in a mark sheet, or I have to check the answer sheets, answer copies. And during the time, I also enjoy the Okay, views your outside my 2 minute timer is done now, so we're gonna move on to the part three. Okay. okay. Do you know anyone who likes to get up early? Yes, I think my parents are the people who likes to get up early, whether it's a busy day or it's a weekend. They always get up early. They tend to get early,
and it's much of like their habit. And after getting up early, they sometimes go for walk, and sometimes we have breakfast together, and we enjoy the weather, or we go for a walk together sometimes also. And I love that time. Sometimes, and we also love to take our breakfast outside of our house in a restaurant or in dhaba together. I really enjoy the time with them, and I really appreciate their habit. Okay. As in Let's move on to another question. Why do people get up early? most cases, it it has a health benefit, I think. Some of the people have the habit of getting up early. Some have to go get up early for the purpose of their job, as they have to join. They have to reach there. And some many people who are health freak, or goes to or attends gym, those people also wake up very early. Some people like to jog early in the morning. As we can see in older people, they have who have diabetes or some health issues. They are concerned about their health risks, so they choose that time as it is very calm and there are not many people, and the environment is not noisy. They can concentrate on their regular exercises, so they choose that time, I think. And Okay. also, All right. What kinds of occasions need people to arrive early? what kind of occasions? I think sometimes people join a club that inspire them to wake up early, as when being in a group, they encourage each other to wake up early uh, for a walk or health purpose. And there are also many walking competition like marathons. In that cases, people also wake up early, I think. And it encourages them, as it is a beautiful experience also. Okay. And And why do some people like to stay up late? I think it's much of a habitual fact. Some people love to work in the late of night, and they I think they can concentrate better mm, in night more than the early morning. As I am that person. I used to study in late nights when I was a student, and still now when I haven't finished my work, I do my work in the late night. And I think in late night it is also a very calm situation where we can focus more on our work. So for that case, I think some people choose that time. Okay. Thank you very much. Oops, I mentioned. Okay. Thank you very much. That concludes your IELTS speaking mock test. আপনার compared to other times আজকের পারফরম্যান্সটা একটু I would say একটু worse ছিল, as in আমি গ্রামার মিস্টেক্স মোর খেয়াল করেছি। ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট অনেক বেশি ছিল, বাট আই থিঙ্ক আমি একটু বেশি নোটিস করেছি আজকে। আদার দ্যান দ্যাট আপনার অ্যান্সারগুলো বলার আগে একটু থামা হচ্ছে, অনেক স্লো ভাবে বলা হচ্ছে। অ্যান্ড আমি আপনাকে ওই সিমিলারিটি বলছিলাম যে মানে একটু এনথুজিয়াজম বা সামথিং কিছু একটা ইমোশন ইউজ করে কথা বলতে। সো আজ আই থিঙ্ক এইবার আগের যেবার দিয়েছিলাম তখন ওরকম ছিল, আজকেরটা আবার একটু আমার কাছে মনে হলো পারফরমেন্সটা উইকার ছিল কম্পেয়ার টু আদার ডেজ। আমি অনেকদিন পর জয়েন করেছি হয়তো সেজন্য। হ্যাঁ, মেবি আমি বেটার করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, ইয়েস। এক্স্যাক্টলি, বিকজ আপনার পারফরমেন্স ওই আদার ডেজ বেটার ছিল দেন টুডে, এই জন্যই আর কি আমি বললাম। আর ওকে, আদার দেন থ্যাংক দ্যাট আপনার তো মোটামুটি আই থিঙ্ক পারফরমেন্স ইন জেনারেল ইটস গুড এনাফ। আপনার জাস্ট আমি একটা লাস্ট রেকমেন্ডেশন দিতে পারি যে ইমোশনের জন্য আপনার একটু মেবি কনভারসেশন করেন অন্যান্য মানুষের সাথে। আপনি অলরেডি টিচার, আপনার অলরেডি করা লাগে, সো এটা আমার বলার কিছু নেই। যদি পসিবল হয় ক্যাজুয়াল কনভারসেশন কারোর সাথে করতে পারেন,
এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে কি আপনার যদি পসিবল হয় अगेन ভোকাবুলারি রেঞ্জ ইনক্রিজ করতে পারেন, কাজ এটা একটা বেনিফিট, আপনার স্কোর আরো বুস্ট করতে পারবে। আই থিংক আপনি বলেছেন 8 এর আশেপাশে আনার, রাইট, স্পিকিং এ অর ওভারঅল, সেটার জন্য ওই বুস্টটা দিলে বেটার হবে আমি যেটা মনে করি। বাট अगेन আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস অনেক অল্প অ্যামাউন্ট হয়, সো আই থিংক জাস্ট একটু কনসিয়াস থাকলে আপনার ওই মিস্টেকস গুলো আর হবে না। আর ঠিক। লাস্ট হচ্ছে কি যে অনেক স্লো কথা হয়ে যাচ্ছিল, এবং পার্ট 2 এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট অনেক টাইম একটু সময় নিয়ে তারপর কথা বলেছিলাম, সো ওইটা যাতে এগুলো না হয় আর কি। সময় নিয়ে আপনাকে 1 মিনিট তো দেওয়া হচ্ছে টু প্রিপেয়ার, রাইট, এটাই আর কি। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ইউর ওয়েলকাম। Assalamu alaikum, sir. জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস yourself. Hi, this is Salma Begum. I completed my bachelor degree from renowned private university. Currently, I'm working as a senior executive human resource and administration at private company. And now I practicing my English for pursuing my master's program in at abroad. Why did you choose that job? Actually, my bachelor degree major concentration was human resource management, and I was always wanted to work with human being for improving their life, and I enjoy my job, so that's why I choose this job for. Okay. Is it a popular job in your country? I think human resource department is very popular right now. And I think it will be more popular in future, because without this department and without human resource concentration, people will in corporate company is I think it's not impossible to run well organized way. Okay. Do you like your job? Yes, I really like my job because it is very interesting. I can contact with uh, people who is working in my company. Also, I am responsible for new employee hire. So it is very interesting. I find to work with new people and my existing colleagues. What was your first day like? When I joined as a executive human resource and administration, so my boss introduced me with my another colleagues who is working already working there. So they welcoming me in a nice way. So my first day experience was really good. Okay. And do you plan to continue with your job in the future, as in like this specific role? Um, Actually, I want to work as a business analytics or in a senior role in my department, as HR is a very responsible role, as I find, because HR department know everything about the company. They work with higher management, they take decisions, and they can run a company very organized way, because they know how to resolve the issue, how to solve how to contact with the employee, and so this department is really challenging also, but I find it is also interesting, so I want to work with in this department in a senior role in future. Let's move on to the part 2. This is your wait, never mind. This is your question, and the timer starts now. um
Your 1 minute timer is up. Please describe an interesting video. It was maybe 1 year ago or more than 1 year. I watched a video in YouTube, and that video made by a famous director, which was the video was made by a famous director, and he was from Kerala. And video was about a young boy. He's struggling his life because he wanted to pursue his primary study, and from his village to his school is so far that from that village young people used to go their school by using bicycle, but he was not able to purchase a bicycle, and he always wanted to uh, uh, buy a cycle, and he told his mother to purchase a cycle for him. And his mother also wanted to buy a cycle for him, but it was very challenging for them because their financial condition was not good to pursue a cycle. um, and the boy struggling his life, and he always think about he has a cycle and he can enjoy his primary school and study more, that he can get a beautiful life. And so I find this video is really showing how people have face the challenge to get a basic need, and study is one of the basic thing in our life. And Okay, your 2 minute timer is up. Let's move on to the part 3. What kind of videos do people in your country like to watch? in my perspective, in my country, people are love to watch uh, cricket or football games in live video, or currently in my country people are watching football World Cup. They enjoying a lot. So I think these types of games people enjoying very much. Which is more helpful, watching videos or reading books? I think reading books is more helpful because when reading books is help us to imagine more things, and it also is help us to far away from the skin, and skin is not good for our health. And also I find reading books is really healthy for us. Okay. What skills can people learn from watching videos? People can learn more things from watching videos because there are lots of things for learning. As I'm a English learner, so I think we can learn English language or other language from watching videos. So it depends on people's who want to learn things from the video. All right. Are there any differences between the videos that young people and old people like to watch? Of course, there are lots of difference because old peoples I find who are belonging from 19 or 90 or 1980, they are enjoying family melodrama or any others cultural things, which is they call as social videos. They enjoy these types of video, and they enjoy to watch with their family. And now young people watching different kinds of videos. Sometimes these videos is not that
much good to see with the families. Their choice is different with older people. Okay, thank you very much. That concludes your IELTS speaking mock test. Okay, so সবগুলো প্রপারলি বুঝে অ্যান্সার করতে পেরেছেন, সো দ্যাটস গুড। জাস্ট ইস্যু হচ্ছে যে যে গ্রামার মিস্টেকস থাকে, স্টিল এটা অ্যামাউন্ট কমেছে আই থিঙ্ক, দু এক জায়গায় আমি খেয়াল করছি, সো ওইটার জন্য হিউজ নাম্বার না কমলেও হালকা পাতলা কমবে। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনে দুই এক জায়গায় আই থিঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট করলে বেটার হয়। স্পেসিফিক একটা থেকে বলেছে, আমি জাস্ট বলবো কয়েকটা লেটার্স আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমার কাছে মনে হয় একটু বেটার করলে আপনার স্কোরের জন্য বেটার। অ্যান্ড ফাইনালি অ্যাগেন এখন এই সাজেশনটা আমি সবাইকে দিয়ে থাকি, কজ আপনার ভোকাবুলারি রেঞ্জ ঠিক থাকলেও এটা কোনো ক্ষতি নাই যদি আপনারা ইমপ্রুভ করতে পারেন, কজ আপনি আরো বুঝাচ্ছেন যে আপনি আরো বেটার পারেন, রাইট? আপনার কন্ট্রোল ইংলিশ ওভার আরো বেশি, এই সো ওগুলা রেকমেন্ড করতে পারি। আপনার গ্রামার ইমপ্রুভ যেহেতু হয়েছে, কন্টিনিউ করতে থাকেন, যদি পসিবল হয় ফুলি এরর ফ্রি হলে তো ভালো, আর হালকা পাতলা একটু ইস্যুস থাকলে ওটা সমস্যা নাই, কজ একটু ইস্যুর কারণে আপনার স্টিল 8.5 স্পিকিং এ চলে আসে। এটাই বলবো আর কি আপাতত। ওকে স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। জি, যেমন স্যার, এই যে আমার আজকের কিউ কার্ডটা কমন পড়ে গেছে, এর আগে একবার আমি আপনার কাছে আই বলছিলাম নো, এটা। হ্যাঁ আমি আপনার অ্যান্সার শুনে বুঝতে যেটা আপনাকে অলরেডি একবার দিয়েছিলাম। এখন এটাকে একটা রোটেশনের মধ্যে রাখি তো আমি, এখন আপনার ভাগ্যে আবার এটা পড়ে গিয়েছে, এই আর কি। যেমন স্যার, আমি এই রিলেটেড ভিডিও রিলেটেড আরো কয়েকটা টিউটোরিয়াল দেখেছিলাম, বা আমি আরো কয়েকটা এই ভিডিও আমার মাথায় কাজ করতেছিল, পরে আমি ভাবলাম যে অন্যটা বলতে গিয়ে আবার গোলায় ফেলবো, তার চেয়ে যদি ফাইনাল এক্সামেও আমার এরকম পড়ে তাহলে তো আমি একটা বললেই ভালো। হ্যাঁ, এটাও করতে পারেন। আর যদি এরকম ইস্যুস ফিউচারে হয় আমাকে জাস্ট একটু কাইন্ডলি রিমাইন্ডার দিয়ে দিন, কজ সবকিছু একসাথে তো আমার মাথায় থাকে না। আমাকে যদি বলে দেন যে এটা তো একবার দিয়েছে, আমি ইমিডিয়েটলি অন্য একটা আপনাকে দিয়ে দিতাম, ওটা সমস্যা হতো না। সো সামনে যদি এরকম কারোর সাথে হয় আমাকে একটু কষ্ট করে বলে দিলে আমি চেঞ্জ করে দিব। ওকে আর স্যার, আরেকটা, যেমন মাঝখানে আমি অনেকদিন স্পিকিং মক দেইনি, আর একটু ঢাকার বাইরে গিয়েছিলাম, তো এর জন্য রেগুলার ক্লাসও করিনি। আমি যদিও এখন দেখতেছি, মানে আপনি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছেন টেলিগ্রামে ওগুলো দেখতেছি। আর এখন থেকে কি স্যার মক দেওয়ার শুরু করবো রেগুলার? সামনেই তো আমার ফাইনাল এক্সাম। যত দিবেন আই থিঙ্ক আপনার ওই যদি অ্যাংজাইটি ইস্যুস থাকে ওইটা আস্তে আস্তে কমবে, যাবে না তো পুরা। আমি এটা অলরেডি অনেকবার বলেছি যে এটা যাওয়া জেনুইনলি পসিবল না একটা হিউম্যানের জন্য। আপনি এখন টেনশন ছাড়া দিচ্ছেন, তখন আপনার মাথায় এই জিনিসটা থাকতে পারে যে এটা আমার একটাই এক্সাম, এটাতে আমি কত টাকা দিয়ে বসতেছি, এটা আমার ফিউচার ডিপেন্ড করে এটার উপর, তখন একটা ভয় কাজ করবে আপনি যতই ভালো হন না কেন। বাট অ্যাটলিস্ট একটা কনফিডেন্স লেভেল নিয়ে যেতে পারবেন যে ওয়েট আমি তো এতবার দিয়েছি, মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। সো যদি ওইরকম ইস্যুস থাকে আপনি দিতে থাকেন, আর যদি মনে করেন যে রিলেটিভলি না আমার তো এখন ওই ভয়টা আর হচ্ছে না, তাহলে আপনার যদি সময় থাকে দিলেন, আর না সময় থাকলে নিজে অন্যান্য মডিউলস আপনি প্র্যাকটিস করলেন। স্যার, একটা কথা বলি, যদি বাংলাদেশে কেউ মানে টেস্টে পড়ে তাহলে নার্ভাস হয়ে যায়, তার আমার মনে হয় কি তারা অনেক বেশি জাজ করে, মানে এটা আমার সময় আমি আমিও সেমি, এটা আমি কিছুটা হলে এগ্রি করি, বিকজ আমার সময় একটা বাংলাদেশি ছিলেন, উনি একটু ওল্ডার এজে, উনি মানে আমাকে কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ করতে দিচ্ছিলেন না, অনেক আমার জাজমেন্টাল মনে হলো। আমি এটা দেখেছি, দেখিনি সরি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ফরেনার কেউ থাকলে আই থিঙ্ক আরো বেটার ভাবে একটু সুন্দর রিল্যাক্স আর একটু বেটার এনভায়রনমেন্ট দিতেন। সো এটা 50-50 বলাই যায় না, কি বলবো এটা নিয়ে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে।